Morning students. Today we are going to start a new lesson in chemistry, that is surface chemistry, unit 10 in second volume, surface chemistry. This is the lesson we are going to discuss hereafter. Okay. In every lesson we will be discussing about a scientist. In such a way we are going to learn about Irving Langmuir in this lesson. Irving Langmuir, what is his contribution in the field of surface chemistry? Let's see. Irving Langmuir was an American chemist and physicist. He is also a chemist and physicist. He was awarded Nobel Prize in the year 1932 in chemistry for his works in surface chemistry. So for his works in surface chemistry, he was awarded Nobel Prize in the year 1932. He outlined the concentric theory of atomic structure. He outlined the concentric theory of atomic structure, and he invented the gas-filled incandescent lamp and hydrogen welding technique. Gas-filled incandescent lamp. Incandescent lamp na veetilla gundu bulb irukku, that is incandescent lamp. Incandescent lamp la gas fill panna incandescent lamp. For example, mercury vapor lamp, sodium vapor lamp, etc. And also hydrogen welding technique. He also invented hydrogen welding technique. The Langmuir Laboratory for Atmospheric Research near Socorro, New Mexico was named in his honor. There is an laboratory in the name of Langmuir in Socorro, New Mexico. எதுக்காக அப்படின்னா அவரை ஹானர் பண்ணுறதுக்காக அவரோட நேமில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு அட்மாஸ்பியரிக் ரிசர்ச் சென்டரை அவங்க ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. Langmuir and Tonks discovered electron density waves in plasmas that are now known as Langmuir waves. He jointly with Tonks, he discovered electron density waves in plasmas. Now that waves are called as Langmuir waves. Next we will see about the learning objectives of this lesson, surface chemistry. So what are the things that we are going to study under this lesson, surface chemistry? So after studying this unit, you will be able to classify adsorption. What are the classification of adsorption? You can be distinguish between adsorption and absorption, and you can explain the Freundlich adsorption isotherm. So Freundlich adsorption isotherm, and you can understand catalysis and the characteristics of catalysts, and you will be able to explain the theories of catalysis and enzyme catalysis. You can classify colloids. You can explain the methods of preparation and purification of colloids. And in this chapter we will be discussing about properties of colloidal solution, and you will be able to explain the role of colloids and emulsions in our daily life. These are all the learning objectives of surface chemistry. Let's see the introduction of surface chemistry. Okay, ஒரு லெசன் ஃபுல்லாகவே சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி, சர்ஃபேஸ் மீன்ஸ் அவுட்டர் லேயர் இல்லையா? ஸோ அதை பற்றி படிக்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, ஸோ தட் இஸ் கிவன் இன் இன்ட்ரோடக்ஷன். சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி இஸ் த பிரான்ச் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி தட் டீல்ஸ் வித் த ப்ராசஸ் occurring at interfaces between phases. For example, interfaces between phases. So what are all the different phases? There are three phases: solid phase, liquid phase, and gaseous phase. And the interfaces between phases அப்படின்னா solid க்கு liquid, அதான் interface, solid and liquid, liquid and gas, gas and solid. ஸோ இதுக்குள்ளே என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி டீல் பண்ணுறது அந்த சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி. இட் இஸ் த பிரான்ச் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி that deals with the process occurring at interfaces between phases like solid and liquid, solid and gas, and liquid and liquid. This topic is of immense importance to our everyday life. Immense importance means very important to our daily everyday life, and to numerous industries, from materials and paints to medicine and biotechnology. ஸோ இது எந்த அளவுக்கு இந்த டாபிக் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா, இன் எவ்ரிடே லைஃப்
நியூமரஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸில் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஃப்ரம் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் பெயிண்ட்ஸ்லேருந்து மெடிசன் அண்ட் பயோடெக்னாலஜி வரைக்கும் இந்த சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ சர்ஃபேசஸ் பிளே எ கீ ரோல் இன் ஹெட்ரோஜீனஸ் catalysis, formation and stability of colloids and electrode reactions. So surfaces plays a main role in heterogeneous catalysis. So இதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் what is meant by heterogeneous catalysis எல்லாம். So formation and stability of colloids and electrode reactions இது எல்லாத்துலையுமே surface plays main role. Surfaces of solids are inherently different from their bulk portion. ஸோ ஒரு சாலிட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த சாலிடோட சர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்மாலஸ்ட் போர்ஷன் தான். அதுக்குள்ளே இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ரிமைனிங் பார்ட் பார்த்திங்கன்னா பல்க் போர்ஷன். சர்ஃபேஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ் ஆர் இன்ஹரண்ட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தேர் பல்க் போர்ஷன். ஸோ அவனுடைய இன்னர் பார்ட்டை விட அந்த சர்ஃபேஸ் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ஹரண்ட்லி டிஃப்ரெண்ட், தட் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த சாலிட்ஸ் ஆர் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தேர் இன்னர் பல்க் பார்ட். ஓகே. ஸோ ஹைட்ரஜன் தட் எக்ஸிஸ்ட் இன் த இன்டர்ஸ்டெல்லார். What is meant by interstellar space? Interstellar space means the space between the planets and the celestial bodies. So the planets நடுவில் இருக்கிற ஸ்பேஸ் அல்லது எம்டி ஸ்பேஸ், யூனிவர்ஸில் இருக்கிற எம்டி ஸ்பேஸ் என்ன சொல்லுவோம்? இன்டர்ஸ்டெல்லார் ஸ்பேஸ். இப்போ ஹைட்ரஜன் தட் எக்ஸிஸ்ட் இன் இன்டர்ஸ்டெல்லார் ஸ்பேஸ், அந்த இன்டர்ஸ்டெல்லார் ஸ்பேசஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸு அல்லது ராக்ஸ் இதில் மீட்டியோரைட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா, அதை சுற்றி பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய ஹைட்ரஜன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும், ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்கும். அது எப்படி ஃப்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா, இப்போ ஹைட்ரஜன் தட் எக்ஸிஸ்ட் இன் த இன்டர்ஸ்டெல்லார் ஸ்பேஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு ஆன் த சர்ஃபேசஸ் ஆஃப் கிரெயின்ஸ் அண்ட் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ். ஸோ அந்த இன்டர்ஸ்டெல்லார் ஸ்பேஸில் இருக்கிற கிரெயின்ஸ்னால் அந்த சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ், அது அந்த டஸ்ட், இதனுடைய அட்சார்ப்ஷன் எபிலிட்டினால தான் என்ன பண்ணுது, அந்த ஹைட்ரஜன் போய் அதில் அப்சார்ப் ஆகி அது அப்படியே டெவலப் ஆகிடுது. புரியுதா? ஸோ ஹைட்ரஜனோட எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இன் இன்டர்ஸ்டெல்லர் ஸ்பேஸு எதனால் அப்படின்னா டியூ டு சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ மஸ்கிட்டோஸ் அண்ட் அதர் ஸ்மால் இன்செக்ட்ஸ் கேன் வாக் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் வாட்டர், பட் they will drown into the water when soaps are added in the neighborhood. நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க மேபி சர்ஃபேஸ் டென்ஷன், நீங்கள் ஃபிசிக்ஸில் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சர்ஃபேஸ் டென்ஷன். ஸோ மஸ்கிட்டோஸ் ஆர் அதர் இன்செக்ட்ஸ் கேன் வாக் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த வாட்டர். இதுவே பார்த்திங்க அப்படின்னா இஃப் யூ புட் ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் கெரோசின் ஆர் சோப், ஒரு ட்ராப் கெரோசினோ அல்லது ஒரு சோப்போ அந்த வாட்டர் சர்ஃபேஸ் மேலே விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா அந்த மஸ்கிட்டோ அல்லது இன்செக்ட்னால் என்ன பண்ண முடியாது, அந்த வாட்டர் மேலே வாக் பண்ண முடியாது. திஸ் இஸ் டியூ டு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்ஸ். இது இம்ப்யூரிட்டி ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் என்ன, அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வாட்டரோட சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் குறைஞ்சிடும். இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபிசிக்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ அதனால வந்து மஸ்கிட்டோவுக்கு இது கெரோசின் கலப்பாங்க. மஸ்கிட்டோ மருந்து தெளிக்கிறாங்க இல்லையா இந்த சாக்கடையிலாம், அதில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கெரோசின் மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. So we are fascinated by the spherical shape of water droplet and mercury droplets. இதுவும் நீங்கள் டியூ டு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன், இதுவும் நீங்கள் ஃபிசிக்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ ஒரு வாட்டர் மலைத்துளி வானத்துலேருந்து வருது அப்படின்னா அது ஸ்கொயர் ஷேப், இது கியூபிக் ஷேப்லேயோ அல்லது கியூபாய்டு ஷேப்லேயோ வராது, அல்லது கோன் ஷேப்லேயோ வராது. அது எப்படி இருக்கும், ஒரு ஸ்பெரிக்கல் இன் ஷேப்பில் தான் வரும் ட்ராப்லெட்ஸ். ஸோ ஒரு ட்ராப்லெட், ஒரு கண்ணாடி மேலே ஒரு வாட்டர் ட்ராப்லெட் இருக்குன்னா அதுவுமே ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் தான் இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ மெர்க்குரி. ஸோ அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா டியூ டு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன். இதுவும் நீங்கள் ஃபிசிக்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க. அண்ட் we are also impressed by the non-sticky wings of butterfly and leaves of plants. So leaves of butterfly, mostly all the birds, எந்த பேர்ட்ஸோட விங்ஸுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா தண்ணியில் நனையாது. அப்படியே நனைஞ்சாலும் என்ன ஆகும், அப்படியே உருண்டு போயிடும். அண்ட் ஆல்சோ இந்த லீவ்ஸோட சர்ஃபேஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ஓட்டாது. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ டியூ டு சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி. ஓகே. Blue color of the sky and red color of the sunset strongly attract us. The blue color of the sky and then sunset, இதெல்லாம் அந்த டைம்லலாம் பார்த்திங்கன்னா சன் எப்படி இருக்கும், அந்த ஸ்கை எப்படி இருக்கும், ஆரஞ்சு கலரில் ரெட் கலரில் இருக்கும். ஸோ அதை பற்றி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், அதெல்லாம் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் இல்லையா. In all the above, only the surface of matter is important. In all the cases, only the surface of matter is important. இப்போ நம்ம மேலே பார்த்த எல்லாத்தையும் பார்த்திங்கன்னா
The only matter is surface. So many of creams, lotions and other personal care products like talcum powder, face creams, etc. or complex emulsions, paints, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுவுமே emulsions தான். Emulsion என்ன, it is one of the type of the colloid. Okay, for companies, food companies are interested in developing healthy, tasty and long lasting food. Long lasting food means foods that are having higher shelf life period. Shelf life period என்னது, கெட்டு போகிற பீரியட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிற ஃபுட். ஸோ ஃபுட் கம்பெனிஸ் ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் டெவலப்பிங் ஹெல்த்தி ஃபுட், tasty food and long lasting food products based on surface chemistry. All these are based on the principles of colloids and surface chemistry. So these are all the importance of surface chemistry. ஏன் நம்ம surface chemistry ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு லெசன்லேயே படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கான ரீசன் தான் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததெல்லாம். ஸோ surface chemistry is an exciting topic to learn. Okay, let's come to learn the surface chemistry. Okay, first we will be discussing about adsorption and absorption. Adsorption and absorption. So what is meant by adsorption and what is meant by absorption? Okay, solid surfaces have the ability to attract the contacting species due to free valency or residual force on them. ஒரு சாலிட் சர்ஃபேஸ்க்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு எபிலிட்டி இருக்குது. என்னென்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உன்னோட கையை நீ வாட்டர் குள்ளோட்டனா என்ன ஆகும்? ஸோ வாட்டர் உன்னோட கையில் ஒட்டிக்கும் இல்லையா? உன்னோட ஹேண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் எ சாலிட். ஸோ அதோட சர்ஃபேஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஏபிள் டு அட்ராக்ட் த கான்டாக்டிங் ஸ்பீஷீஸ். எதனால்? டியூ டு ஃப்ரீ வேலன்சி ஆர் ரெசிடியூல் ஃபோர்ஸ் ஆன் தெம். ஸோ அதில் ஒன்றா அதோடைய ஃப்ரீ வேலன்சி அண்ட் தென் ரெசிடியூல் ஃபோர்ஸ் ஆன் தெம். ஸோ அதாவது ரெசிடியூல் ஃபோர்ஸ்னால் என்னது? அதுக்குள்ளே அதில் ஏதாவது ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிடும். மேபி ஒரு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸாக இருக்கலாம், ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸாக இருக்கலாம். ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ்னால அது என்ன பண்ணிக்கும், அதோடைய சர்ஃபேஸில் கான்டாக்டில் வர அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணிக்கும், அது அட்ராக்ட் பண்ணிக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சார்கோல் அப்சார்ப்ஸ் அமோனியா, சிலிக்கா ஜெல் அப்சார்ப்ஸ் வாட்டர் அண்ட் charcoal absorbs colorants from sugar. So for whitening brown sugar, so brown sugar can be prepared from sugar cane ஜூஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுற சுகர் பார்த்திங்கன்னா ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும். ஸோ அதை டீகலரைஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? we will be using charcoal. So these are all examples for adsorption in our day-to-day life. So these examples prove that adsorption is a surface phenomenon. So adsorption is a surface phenomenon. But in contrast to adsorption, in contrast அப்படின்னா the opposite. In contrast to adsorption, absorption is a bulk phenomenon. Adsorption அப்படிங்கிறது சர்ஃபேஸில் நடக்குது, பட் absorption is a bulk phenomenon. So interior வரைக்கும் என்ன ஆகும்? Absorption can occur. So that is the adsorbate molecules are distributed throughout the adsorbent. See, உங்களுக்கு இங்கே ரெண்டு டேர்ம் கொடுத்துருக்காங்க, adsorbate and adsorbent. Okay, adsorbent is a material that is absorbing. ஒரு பால் இருக்குது. ஸோ பால் நீ வந்து காட்டனில் ஒரு பால் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற அப்படின்னா இட் இஸ் அன் அப்சார்பன்ட். இதை வாட்டரில் டிப் பண்ணி என்ன ஆகும்? அது வாட்டரை இழுத்துக்கும் இல்லையா? ஸோ அது அப்சார்பெண்ட். அப்சார்பேட் அப்படிங்கிறது இங்கே வாட்டர் இஸ் அப்சார்பேட். ஸோ எது வந்து அப்சார்ப் ஆகுதோ ஸோ அது அப்சார்பேட். ஓகே, ஸோ அப்சார்பேட் மாலிகுல்ஸ் ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் த்ரூ த அப்சார்பண்ட் இன் த கேஸ் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன். ஓகே, அப்சார்ப்ஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த அப்சார்பேட் மாலிகுல்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் த்ரூ த அப்சார்பண்ட். இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரப்பர் பால் இருக்குது, ரப்பர் பாலை நீ வாட்டரில் டிப் பண்ண அப்படின்னா ஸோ அதை சுற்றி என்ன ஆகும்? ஈவனாக அப்சார்பேட் போய் ஸ்டிக் ஆகிக்கும். ஸோ இங்கே அப்சார்பெண்ட் எது அப்படின்னா பால், அப்சார்பேட் எது அப்படின்னா வாட்டர். ஓகே, அது உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாரு. அப்சார்பெண்ட் இஸ் எ மெட்டீரியல் ஆன் விச் அப்சார்ப்ஷன் டேக் பிளேஸ். அப்சார்பெண்ட் இஸ் எ மெட்டீரியல் ஆன் விச் அப்சார்ப்ஷன் இஸ் டேக் பிளேஸ். ஸோ எந்த மெட்டீரியலில் அப்சார்ப்ஷன் நடக்குதோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அப்சார்பெண்ட். அண்ட் அப்சார்ப்டு சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அப்சார்பேட். எது அப்சார்ப் ஆகுது, போய் ஒட்டிக்குது, அதுதான் என்னது? அப்சார்பேட்.
Next, the surface of separation of two phases where the concentration of adsorbed molecule is high is known as interface. So consider a material that is the adsorbent. This is adsorbent. இப்போ இதில் அட்சார்பேட் அட்சார்ப் ஆகுது அப்படின்னா இப்போது ஒரு சில பேஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அட்சார்பேட் ஹையராக இருக்கலாம், கொஞ்சம் பிளேஸில் அட்சார்பன்ட் கம்மியாக இருக்கலாம். So but in the layer, so this is called as interface. This is called as interface. The surface of separation of two phases of the two phases where the concentration of adsorbed molecule is high. இங்கே adsorbed molecule ஹையாக இருக்கும், இங்கே adsorbed molecule லெஸராக இருக்கும். ஸோ இது ரெண்டையும் பிரிக்கிற இந்த லேயர், this is called as interface. In adsorption, if the concentration of a substance is in the high, if the concentration of a substance in the interface is high, then it is called positive adsorption. So if it is less, that is called as negative adsorption. Adsorption are of two types. It's based on the quantity. Based on the quantity, they can be classified into two types. That is positive adsorption and negative adsorption. So positive adsorption means if the concentration of adsorbate, the concentration of adsorbate is high, that is called as positive adsorption. If it is less, then it is called as negative adsorption. So ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் இருக்குது. இப்போ இந்த இன்டர்ஃபேஸ்க்கு லெஃப்ட் சைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த அட்சார்பேட். இப்போ வாட்டர் வந்து இங்கே அட்சார்ப் ஆகுது அப்படின்னா வாட்டர் இங்கே ஹையராக இருக்குது, வாட்டர் இங்கே கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இங்கே என்ன நடந்திருக்கு, பாசிட்டிவ் அட்சார்ப்ஷன், அண்ட் இங்கே என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா நெகட்டிவ் அட்சார்ப்ஷன். ஓகே, இந்த பாசிட்டிவ் அட்சார்ப்ஷனையும் நெகட்டிவ் அட்சார்ப்ஷனையும் செப்பரேட் பண்ணுறது இது திஸ் இன்டர்ஃபேஸ். ஓகே, the process of removing an adsorbed substance from the surface is called desorption. So adsorption ku opposite desorption. So if the particles absorbed by the material is removed by doing some activities, that is called as desorption. The process of removing an adsorbed substance from the surface is called desorption. The gaseous molecules like helium, neon, oxygen, nitrogen, sulfur dioxide and ammonia and solutions of sodium chloride or potassium chloride can be adsorbed by suitable adsorbents. So they can be adsorbed, helium, gases like helium, neon, oxygen, nitrogen, sulfur dioxide, ammonia and solutions like sodium chloride and potassium chloride can be adsorbed by suitable adsorbents. Absorbed by suitable adsorbents. These are referred as adsorbates. So adsorbent அப்படின்னா என்னது, இழுக்கிறது. எது இழுக்குதோ அதுக்கு பேர் அந்த அட்சார்பெண்ட், எது இழுக்கப்படுதோ அது அட்சார்பேட். ஸோ இது எல்லாமே என்னது, அட்சார்ப் ஆகுது. ஸோ இதுக்கு பேர் தான் என்னது, அட்சார்பேட்ஸ். ஓகே, சிலிக்கா ஜெல் அண்ட் மெட்டல்ஸ் லைக் நிக்கல், copper, platinum, silver and palladium and certain colloids can act as adsorbent. ஸோ இதெல்லாம் என்ன ஆகும், ஈஸியாக அட்ராக்ட் பண்ணிக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிலிக்கா ஜெல், இப்போ ஏதோ ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் எல்லாம் வாங்கினீங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு சின்ன பேக்கெட் இருக்கும், அந்த பேக்கெட்டுக்குள்ளே ஸ்மால் பால்ஸாக இருக்கும், கிரெயின்ஸாக இருக்கும். தட் இஸ் நத்திங் பட் சிலிக்கா ஜெல். இட் கேன் அப்சார்ப் வாட்டர் ஃப்ரம் த அட்மாஸ்பியர். அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற வாட்டர் அது என்ன பண்ணிக்கும் அப்படின்னா அப்சார்ப் பண்ணிக்கும். ஓகேவா, ஸோ அதுக்காக தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சிலிக்கா ஜெல் பாக்கெட்டை அந்த பாக்ஸ்குள்ளே போட்டிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட், characteristics of adsorption. What are all the characteristics of adsorption? So adsorption can occur in interfacial surfaces. Interfacial surface na munne pathom illaya, oru phase innoru phase. Phase means solid phase, liquid phase and a gaseous phase. It can occur in all interfacial surfaces. That is, the adsorption can occur in between gas to solid, liquid to liquid, so liquid to solid, liquid to liquid, solid to solid and gas to liquid. Okay va, so solid to solid, liquid to liquid, gas to liquid,
solid to gas, solid to liquid, gas to liquid, etc. ஸோ இந்த அதாவது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸ் இருந்துச்சுனாவே என்ன ஆகும், அங்கே அட்சார்ப்ஷன் நடக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் அட்சார்ப்ஷன் இஸ் எ ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னா ஸோ வித்தவுட் ஃபோர்ஸிங் வித்தவுட் ரெக்வயரிங் எனி இனிஷியேஷன், எந்த ஒரு இனிஷியேஷனும் இல்லாமல். இப்போ அடுப்பை நம்ம பற்ற வைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், லைட் பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் நாட் த ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸ். அப்படி இல்லாமல் அதுவாகவே ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸ். ஸோ அட்சார்ப்ஷன் இஸ் எ ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸ் அண்ட் இட் இஸ் always accompanied by decrease in free energy. ஸோ நம்ம ஃப்ரீ எனர்ஜி பற்றிலாம் நம்ம லாஸ்ட் இயர் தெர்மோடைனமிக்ஸில் படிச்சிருக்கோம். when del G reaches 0 the equilibrium is attained. ஸோ del G நம்ம முன்னாடி del G என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு, ஃப்ரீ எனர்ஜி. ஸோ when del G reaches 0 the equilibrium is attained. ஈக்குலிபிரியம் அட்டைன் பண்ணிட்டோம்னு அர்த்தம். ஸோ வி நோ, ஸோ del G is equal to, இதுக்கு இந்த ஃபார்மில் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம், del G is equal to del H minus T del S. ஸோ where del G is change in free energy and del H is change in enthalpy and del S is change in entropy. ஸோ Sனாவே entropy, Hனா enthalpy, del போட்டால் அது சேஞ்ச். ஓகே, when molecules are adsorbed there is always a decrease in randomness of the molecule. so decrease in randomness, so entropy அப்படிங்கிறது அந்த randomness எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு குவான்டிட்டி தான் entropy. when molecules are adsorbed there is always a decrease in randomness of the molecule. so ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அப்சார்ப் பண்ணுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே இருக்கிற ரேண்டம்னஸ் என்ன ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் del S become less than 0 and T del S is negative. Hence adsorption is exothermic. Adsorption is also always exothermic process. Adsorption is a quick process whereas absorption is a slow process. See, adsorption is a quick process but absorption is a slow process. It is a bulk process. Absorption is a bulk process, so it is a slow process. Then MC Bain introduced a term sorption to represent the simultaneous adsorption and absorption. In some cases both adsorption and absorptions are taking place simultaneously. To represent that, MC Bain used the word sorption. So sorption means where both adsorption and absorption are taking place. ஒரு பிளேஸில் அப்சார்ப்ஷனும் அட்சார்ப்ஷன் ரெண்டும் ஒரே டைமில் நடந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் இது sorption. So later T. Graham used the term occlusion for sorption of gases on metal surfaces. ஸோ கேஸஸ் மெட்டல் சர்ஃபேஸில் சார்ப்ஷன் ஆகிறதுக்கு, அதாவது கேஸஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா மெட்டல் சர்ஃபேஸில் அப்சார்பும் ஆகுது அப்சார்ப் ஆகுது. ஸோ அதை அவர் காயின் பண்ணுறதுக்காக ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்காக என்ன வேர்டு யூஸ் பண்ணார், அக்ளூஷன் அப்படிங்கிற வேர்ட் யூஸ் பண்ணார். ஓகே, நெக்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அட்சார்ப்ஷன். Adsorption is classified as physical adsorption and chemical adsorption depending on the nature of forces acting between adsorbent and adsorbate. So based on the forces acting between adsorbent and adsorbate, adsorption can be classified as physical adsorption and chemical adsorption. See, in chemical adsorption, gas molecules are held to the surface by formation of chemical bonds. Since strong bond is formed, nearly 400 kilojoules per mole is given out as heat of adsorption. So in the case of chemical adsorption, chemical bond will be generated between adsorbent and adsorbate. Adsorbentக்கும் adsorbateக்கும் நடுவில் ஒரு chemical bond create ஆச்சு அப்படின்னா அது chemical adsorption. So chemical adsorption are so strong and nearly 400 kilojoules per mole is given out as a heat of adsorption. For example, adsorption of O2 on tungsten, the adsorption of H2 on nickel, and adsorption of ethyl alcohol vapors on nickel. These are all the examples for adsorption, chemical adsorption. In physical adsorption, physical forces such as van der Waals force of attraction, dipole-dipole interaction, or dispersion forces, etc. So these are all the forces
acting between the adsorbent and adsorbate. So adsorbentuக்கும் adsorbateக்கு நடுவுல இந்த type of force இது weak van der Waals force, dipole interaction or dispersion force இதெல்லாம் இருந்து adsorption நடந்துச்சு அப்படின்னா அது physical adsorption. Okay, so as these forces are weak, heat of adsorption is low. These forces are weak, so heat of adsorption is low. Hence physical adsorption occurs at low temperature, but chemical absorptions will occur at high temperature. For example, adsorption of nitrogen on mica. Mica theriyum illaya, it is the earthy material, earth lund kedaikira oru material mica. Adsorption of nitrogen on mica and adsorption of gases on charcoal. These are all the examples for physical adsorption. So in the given table there are the differences between chemical and physical adsorption. Chemical adsorption க்கும் physical adsorption க்கும் என்ன differences இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். Chemical adsorption are also called as chemisorption or activated adsorption. So physical adsorption are also called as van der Waals adsorption or physisorption. Okay, chemical adsorption is very slow and physical adsorption is instantaneous. So fast நடக்கும், உடனே நடந்துரும். instant அப்படினாமே உடனே நடக்கிறது. So chemical absorption is very specific, depends on nature of adsorbent and adsorbate. ஒரு chemical reaction எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா so nature of reactants டிபெண்ட் பண்ணி தான் நடக்கும். ஸோ இப்போ ஒரு adsorbentக்கும் ஒரு adsorbateக்கும் நடுவில் என்ன நேச்சரோ அந்த நேச்சரை டிபெண்ட் பண்ணி தான் நடக்கும் அப்சார்ப்ஷன், கெமிக்கல் அப்சார்ப்ஷன் நடக்கும். பட் ஃபிசிக்கல் அப்சார்ப்ஷன் இஸ் நான் ஸ்பெசிஃபிக். ஸோ நேச்சரை பற்றி எந்த கவலையும் இல்லாமல் என்ன ஃபிசிக்கல் அப்சார்ப்ஷன் நடக்கும். Third one, chemical absorption is fast with increased pressure and it cannot alter the amount. We can speed up the chemical absorption by increasing the pressure. நீ இன்க்ரீஸ் பண்ண ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ண அப்படின்னா ஸ்பீட் ஆஃப் த அப்சார்ப்ஷன் என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். பட் த குவான்டிட்டி ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் வில் ரிமைன் சேம். புரியுதா? அமௌண்ட் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் எப்படி இருக்கும், சேமாக தான் இருக்கும். பட் இன் ஃபிசிசார்ப்ஷன் வென் ப்ரெஷர் இன்க்ரீசஸ் த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் இன்க்ரீசஸ். The quantity of absorption என்ன ஆகும், increase ஆகும். In the case of physical absorption, when temperature is raised, chemisorption first increases and then decreases. So by increasing the temperature, chemical absorption will first increases and then decreases. But in the case of physical absorption, when increasing the temperature, physisorption will be decreases. Physisorption decreases with increase in temperature. Chemisorption involves transfer of electrons. Chemical reaction is transfer of electrons down. So chemisorption involves transfer of electrons between the adsorbent and adsorbate, and in the case of physisorption no transfer of electrons. So for chemisorption, heat of adsorption is high. So from 40 kilojoules per mole to 400 kilojoules per mole irukum. But heat of adsorption is low in the order of 40 kilojoules per mole in the case of physisorption. Mono layer of adsorbate is formed in the case of chemisorption. Mono layer, single layer of adsorbate மட்டும் தான் என்ன ஆகும், போய் ஃபார்ம் ஆகும். mono layer of the adsorbate is formed. But in the case of physisorption, multi layer of the adsorbate is formed on the adsorbent. So adsorbent க்கு மேல multiple layers. So layer மேல layer என்ன ஆகும், adsorbate போய் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். And in the case of physisorption, so chemisorption, adsorption occurs at fixed sites called active centers. It depends on surface area. So active centers, some places மட்டும் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும். ஸோ அந்த பிளேசஸில் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா அப்சார்ப்ஷன் நடக்கும். In the case of chemical absorption. But in the case of physical absorption, it occurs on all sides. In chemisorption involves the formation of activated complex with appreciable activation energy. So activated complex form ஆகும் with appreciable activation energy in the case of chemisorption. But in the case of physisorption, activation energy is insignificant. Activation energy ங்கிறது என்னது, insignificant. Significant பண்ற அளவுக்கு அங்கே இருக்காது. That's all.
That's all about difference between physisorption and chemisorption. Today's class is over. We'll discuss about factors affecting adsorption in next class. Thank you.